Привет, Эль, привет. Спасибо. Говорю, тут предположение два. Либо люди реально отписываются, либо отваливаются какие-то давно неактивные каналы. Ну, то есть какие-то неактивные подписчики, либо каких-то там подписчиков блочат, или еще там что-нибудь такое. Но, скорее всего, люди отписываются. Вебку надо присобачить. Разбогатею на вебку. Вебку надо присобачить. Может, такие, как я, что потом идут назад. Твич иногда сам отписывает. Да фиг его знает. Ну, короче, ладно. Не критично. Ладно, приперлись с работы. Можно поиграться немножко. Посидеть, поколдовать. «35 часов сидим. 35 часов у нас пока занимает прохождение. В общей сумме. Привелью иногда может помочь найти решение сложной магической головоломки. Звездеж и провокация. У меня только 14, но я так подозреваю, что ты за эти 14 часов сделала больше, чем я за 35. Здорово, заебал. Здорово, Николя. Как твое ничего, как здоровье? Выздоравливаешь там потихоньку, нет? Хз, я только 20-е. Ну, это ничего страшного. Все будет. Так, сейчас будем мы тупить сегодня, не будем тупить, будет игра лагать или не будет. Ты чё такой тихий? Я тихий? Меня чё, реально плохо слышно на стриме? Нет, правда меня так плохо слышно на стриме? Ща О, Нубчик, спасибо тебе, пожалуйста. Спасибо тебе большое за фоллоу. Спасибо большое. У меня наушники на 100. Ну-ка, сейчас. Я сам себя послушаю. У меня наушники на 100. Ну-ка, сейчас. Я сам себя послушаю. У меня наушники на 100. Ну-ка, сейчас. Ну, не знаю, вроде средний звук. Как бы в ОБС-ке я ничего не убавлял. Не прибавлял, скажем так. Наоборот, все на максимум стоит.
Интересно. Ладно, может потом покопаюсь. Он когда громкий, когда тихий, у меня так-то все норм, у других все нормально. Ну, не знаю, не знаю. Так, ладно. Поехали дальше, давайте смотреть, что у нас там. Найдите место второго испытания хранителей. Так, это луна мистера Муна. Так, углубленное изучение. Это по поводу Круцу заклятия, да? А здесь типа хрен его знает. Ну давай сюда пойдем. Круцу, я думаю, мы еще успеем изучить. Яна, привет! Привет, привет! Спасибо, что зашла. Как твое ничего? Как здоровье, как дела? Нормас, живем. Ну, самое главное, что нормас, самое главное, что живем. Как по-другому-то в сложные времена сейчас. И да, про мое здоровье нормально, пока 39. Ну ты это. Ты хоть таблетосы принимаешь там какие-нибудь, да? Все, лечишься ж нормально. А то я понимаю, как с температурой под 40 валяться. Когда тебе абсолютно ни хрена не хочется, когда все тело ломит, и ты такой, блядь, лишь бы не сдохнуть. Wonder who lives here. You are here. Good. Таблетки зло. То есть ты пытаешься без таблеток, да? То есть ты вообще таблетки не пьешь, не лечишься. Никак. Revelio. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Ну давай поговорим. А куда идти? Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Ну, найдем We'll find сына, your найдем. son, Mrs. Bickle. Thank you. Не переживай. What am I going to do? Да, анимации персонажей, конечно, Please do вообще not worry, Mrs. Bickle. We will bring Revelio. Archie home. дикая, конечно. Where are you, Archie? Так, тихо, 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 тихо. When I Нет. took the letter we found to Officer Singer, she Не told me глючим. about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Так, а это мы напялить можем. Ба-ба-ба-бам. Где она там? Нет. Чё это было-то? Вот, да. Чарфик наш.
Ну да. Я с этим согласен, надо это. Себя беречь с другой стороны. Revelio. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Вот и убежище. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone Revelio. came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Принц, господи, по следам теперь. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. 3 километра Men по like Harlow коровьему would not говну. think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Ну да, 3 километра по коровьему говну, а там рукой подать. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus! Descendo! Arresto momentum! Confringo. Expelliarmus. Levioso. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Так, сейчас осмотримся. Revelio. Что тут у нас? Сумка. Отлично. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Сейчас, буквально. Минуточку, ребят, сейчас. Прошу прощения, мы вернулись. Revelio. Archie went this way. Глазастая какая. Я следы не вижу, ты следы видишь. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Вон там что-то... А, нет, это... Revelio. ТПшник светится. A fork in the road. We will need Revelio again. I've always said that travel broadens the mind. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Revelio. Опа, фистралы. А ну-ка не пугай мне фистралов. Thestrals.
They are Куда ты beautiful, are they полетел, not? жопошник? You can see Thestrals too. Ладно. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral Revelio. shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still Expelliarmus! see him so clearly. You must miss him. Protego! My father was a wonderful man. Да куда ты, Let us keep господи? moving. We must find Archie. Не улетай, пожалуйста. Зараза такая. Бегают шустро. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. Petrificus totalis. I know I'm not hearing things. Сейчас вас по-тихому. Somebody раскидаю. out there? А ты чё мне не помогаешь-то, эй? Petrificus totalis. Кого ты там нашел? Человечек, кого ты там нашел? Нет там никого. They got what they deserved. Revelio. А сундук где? Внутри, получается? А, нет, вот он. О, вот он. Все. Мама дорогая. The large on the inside. That complicates things a little. Нифига себе, немного. Ты хоть подумал, что ты сказал-то? Это офигеть, как нам задачу ставят. Revelio. You don't think he saw it happen, do you? He's just a child. Petrificus totalis. Revelio. Я пойду за сундучком схожу. Сундучок тут где-то лежит. Правда, в нем ни хрена полезного, но ладно. Сейчас мы их по тихой грусти тут все их и пототалим. Petrificus totalis. Как камешки падают. Мешки с картошкой. Нормально. Revelio. Ты чё там разрушаешь? Ты чё там шумишь?
Petrificus totalis. Oh, I'm going to enjoy this. Petrificus totalis. Сволочи. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Venite. Protego. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Calf has more fire. Levioso. Glacius. To your Confringo. knees. Confringo. Levioso. You will pay for your... Expelliarmus. Arresto momento. Все? Нет, еще не все, еще там кто-то. А, Expelliarmus. всем лежать. Revelio. Ночной дозор, всем выйти из сумрака. Тихо, пацаненок. Мы идем. Чего, Вить? Кула, стрельнуть надо, я до сладкого королевства иду, у меня что-то... Самая штука, чего? А, да, это если ты по тайным ходам идешь. Лезть с лестницы, кстати, стой, ничего сделать нельзя. Которую мы все Арчи. пытались это Archie Bickle. фигануть. Сделал Your ничего mother нельзя. sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. We need to get this open. Там тоже чекай, потому что там где-то за Revelio. лифтом, то ли на первом, то ли на втором этаже стоит сундук. Aloha Mora. Здорово, мелкий. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. А, хорошо, обратный путь нам делать не придется. Ща к пацаненка к мамаше отведем. Ну так-то вообще этот рыжий ублюдок нам помогает хорошо. Даже заклинаниями учит, поэтому... Все? Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. А ты беги в дом. Давай, шевелись. Пошел. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough.
My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does Revelio. not fall on one roof alone. We are here to help each other. Ну, не всегда, конечно, в долгу. I must learn more about Mr. Bickle's friends and what... Так, типа 15 дополнительных заданий сделали, да? Осталось еще 3. Так, чё, поехали смотреть. Чё у нас там еще из побочек осталось? Так, углубленное изучение. Блин, еще на метлах полетать надо, еще эти астролябии теперь открывать надо по всей карте, чтоб они неладны были. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. А чё, куда нас ведут какими-то всратыми путями? Ну ладно. Поехали, куда ведут. Revelio. Вообще вниз куда-то. Куда вы меня тащите, алло? Божественный навигатор. Revelio. Давай, давай, грузись. А, это подвал Слизерина. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Come on. He's this way. Веди меня, Сусанин. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Постойте, ребята, я сам здесь впервой. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Давайте Strictly отрежем speaking, it Сусанину has. ногу. We were caught. Не надо, Damned ребята, я poltergeist. вспомнил Such a дорогу. nuisance. Давай, 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 давай. Побыстрее, можешь лапками своим шевелить? Revelio. Ну давай, давай, мне что, тебя постоянно толкать надо? There he is. Good luck. Здорово. What are you doing here? Hello, Ominous. Прогуливаюсь. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous.
I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Ну да, 3 коллеги. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Confringo! You'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Revelio! Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Confringo! It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Revelio! Simple mathematics, ominous. Так, ну-ка, стоп. Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. А, ну мы сюда, собственно, и должны были попасть. Dark, ominous Yeah, corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. We may want to look around. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салзером Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктуа Маркс. Мракс. Прошу прощения. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Reparo! Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Вот это мы починили. The voice is ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Не ебанет, не должно. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed.
Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. Сиди, не пизди там, рыжий. Поехали. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate. Revelio! Да есть подсказки, я, блядь, уже вижу. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. А что мне сказать-то нужно? That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Интересно. Так, ладно, а подсказки будут какие-нибудь? А, верхняя нолик, нижняя змеюка. Этот хоть нолик. This is Нет, looking не rather этот dire, нолик. isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Во. Получилось. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Так, а там чё? Дайте я здесь чекну. Revelio! Так, ну это дальше Confringo! по квесту, что ли? Так, еще записка. Салзал Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаворонки, которые дают хоть немного света. Но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Так, ладно, пока мы здесь, Poor надо Aunt все Noctua. по полной Revelio! пользовать. Тем более там вон сундуки, все дерьмо. Confringo! Я провалил испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня, но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать, наше наследие было понято неверно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. Так, а какую дверь отпирает? Вот эта хренотенька. Тут же их куча. Так, тут чё? Я не вижу ничего. Капец. Revelio! Так, ну мы здесь без какой-то подсказки явно не пройдем. Что здесь должно открыться-то? Дверь у нас только одна, по идее, которую мы открыть не можем. Так, это с другой стороны вообще. Дверь только одна. Бык и треугольник. Хрен с ним. Давай пробовать. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. All the gates Ой, have скотина. symbols. And there are symbols on the dial.
Let's look at the gate and the symbols again. Нет, там треугольник тот внизу, да? А здесь какая-то хренотень. Так, That sounded хорошо. promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Невероятно, мои силы скоро будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Теперь мы знаем. Painful. That's the part I'm wary of. Рыба. All I heard was rewards. Keep going. И чё это такое? Lumos. Так, в общем, рыба и хрень какая-то. Another welcoming sort, was he? Все, открыли. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ни хрена запутали, конечно, вообще прям. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is so. not yet finished with us. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его будет ждать гибель. Все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a давай, bit cross попрошу. with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. У нас нет ничего другого, мужик. If you cast Crucio, you will regret it forever.
Я вам чё, блядь, сова какая-то? Вы здесь в одном помещении стоите, поговорите сами. Слепой с глухим. What do we do Пожалуйста. now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Чё, будем учить заклинание Круцио и наложим его на рыжего? Или все по тормозам спустим? Мы же вроде отыгрываем как бы добреньких волшебников-то. Дают — бери, а бьют — беги, я понял. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Ёб твою. Так. Левая, пробел, F, правая. Да ползи. Ready? I'm ready. You're right. Ебошеньки. Are you all right? That pain. I would have Revelio. done anything to make it stop. But I'll... Скрипторий Салазара Слизерина. То есть, блин, пока ты ходишь по квестам, надо еще и эту всю фигню собирать, потому что ты сюда попадешь только один раз за игру, я так понимаю. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводил много времени, строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава, размышляя о разногласиях, которые у него были с другими преподавателями. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Revelio. Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. А чё я книжку взять не могу? Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Выпьем древнее пиво какое-нибудь. Записка еще одна. Боюсь, мы не придем к соглашению. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я. Что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что и маглорожденные столь способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое недовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Сильно. Сильную речь мужик толкнул. Revelio. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it.
Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day. Неплохо, неплохо. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. То есть я зашел I первый. suppose after all this, I am вышел grateful последним. to know what happened to her. Thank you. Говно вопрос. Revelio. Надо здесь теперь походить. Это ж подвалы You Слизерина. can't imagine how inconvenient travel was. И мы здесь на тот момент, по-моему, что-то не открыли. Что-то тут было заперто. До хрена. Revelio. Так, это выход. На выход нам точно не надо. Revelio. Alohomora. Первый уровень. Отлично. В смысле? Confringo. Revelio. Еще одна страничка. Хорошо. Так. И где-то тут еще что-то есть. Я же слышу. Alohomora. Revelio. Ага. Зал наказаний. Страница руководства. Этот зал, как утверждается, служил для наказания студентов. Хотя физические пытки уже давно не применяются, аура этой ужасающей практики сохранилась. Я вижу как бы только парты и книги. Чем и как здесь наказывали, непонятно. Так. 500 денег к папе. Revelio. Так, и все, да, здесь больше ничего нет такого.
это нам хрен что дает, да? По какому-нибудь квесту надо будет сюда припереться. Revelio. Ну, вероятно, ладно. Revelio. А что здесь за сундук торчит и как туда попасть? Видимо, с какой-то другой стороны. Ладно, пошел я на боковую. Что-то хреновенько мне. А ведь еще завтра и за руль. А водитель один и то больной. Давай, выздоравливай, Николя. Revelio. Давай, выздоравливай. Тем более, если за руль. Приведи себя хоть немножко в чувство. Так, ну и что, и по итогу-то у нас остался типа основной квест, я так понимаю, да? 50% испытаний. И только 2 победили. Страница руководства 91%. Соберите страницу руководства в высокогорном регионе. 16. Еще 16 штук. Но это мы испытания закроем. Но не закроем вообще поиски. Так. 9 лун. А надо 13, да, на этот... На 3-й уровень Алахаморы. Еще 4 надо найти. Девять из 9. Хорошо. Сорок 3 из 67. Капец, еще сколько не открыто. Капец. Страница Ревелио. 115 из 150. Высокогорье еще надо поискать. Понятно, это высокогорье. А это что? Это Хогвартс, да, походу? Это Хогвартс. А, ну Хогсмит весь открыли. Открыли весь Хогсмит. Да что тебе не понравилось-то? Я же все прощелкал.
Здесь еще 2 твари надо каких-то выучить новые. И характеристик еще очень много надо найти, капец. Рукоятки палочек половину нашли. Колдовство. А все остальное надо испытания. Все остальное надо либо где-то тоже искать, либо еще что-то делать. Охренеть. Ингредиенты. Еще 2 ингредиента каких-то надо собрать. А, ну это с тех 2 животных, которые мы не нашли, вероятно. Вот как раз 2 ингредиента и 2 пэта нам осталось. И половина метел у нас есть. Еще 2 за испытания, остальные все покупать. Ну да, примерно так и есть. Где-то половина мы так и идем. Получается, что так. Так, ладно, осталось главнючное задание. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Ой. Revelio. Шо, как всегда, мы выбрали какую-нибудь не ту всратую точку маршрута, да, и нас сейчас погонят через весь замок. Потому что что? Потому что у меня топографический кретинизм. Revelio. Какими-то вообще окольными тропами он нас ведет. Revelio. О, призраки танцуют. Стоп. Нет, это башня. Revelio. Меня здесь били. Меня интересует, как туда попасть. Потому что там зеркало. И мужик стоит. Как попасть за стенку?
Почему нет, блин, подробного плана этого сраного Revelio. Хогвартса? И внизу еще ящик, да? Ага. Хер нам нарыло. Revelio. Вот где ты пиликаешь-то, чупакабра? Fine now. Aloha Mora. Revelio. Отлично. Значимый магловский артефакт. Назначение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно, хотя большинство волшебников прельщает перспективу владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Старая пушка! Чё в ней такого мощного? Нет в ней ничего. Revelio. Оп, сова. Или как она там? Мартышка. Aloha Mora. Revelio. Что-то тоже очень красивое. Кабинет алхимии. Загадочная дисциплина, которую лишь в редких случаях предлагают изучать студентам старших курсов. Алхимия фокусируется на 4 природных элементах и рассказывает о науке трансмутации. Прикольно. Вот это поприкольней. Revelio. Вот это прям в натуре поприкольней. Даже выглядит все красиво. Так, вот здесь мы не могли открыть. Aloha Mora. Уровень 1. Ну-ка давай-ка, раз мы сюда приперлись, надо делать. А то я потом это место задрюкаюсь искать на самом деле. Revelio. Так, окей. И вот здесь, да? А, сюда мы попасть не можем, сюда только через жабу вот эту. Давай. Бултых. Да, вот это я был прав. Вот здесь вот. На этом засранце. Levioso. Вот это использовать. А это вторая жаба, которая нас сейчас туда наверх забросит. Вот. Revelio. На всякий случай там ничего не было больше. Здесь. Ничего не было. Войти в жабу. Выйти из жабы. Войти в жабу.
hope it's you. Revelio. Так, ладно, сундук мы схватили. Revelio. Но здесь ведь что-то еще пиликает. Ну, точнее, пиликало. Revelio. Confringo. How nice to see you, my young friend. Revelio. Так, на всякий случай. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Что там за спиной? I у вас received создал your старый owl. пердун? I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Так. Чё, пошла основная линейка заданий, да? Так, а где? Подожди.
Ну, в замок Руквуда попасть надо. А что задание не загорелось там? Еще что-нибудь? Вот, задание обновлено. Ёбушки-воробушки, лететь-то куда? Ну ладно, здесь заодно побочку выполним. Здесь мы все собрали. Но за побочкой сходим. Тем более там, если есть торговец, у него сейчас продадимся. Закупимся зельками, если они у него есть. И попрем на основное задание. Но, сука, чем дальше, тем интереснее. С этим я прям не спорю. What are you up to now? Mother's rolling in her grave, she is. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. Ah, she's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have for sale? I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Надо попробовать у него всех скупить, чтоб ингредиенты хотя бы все открыть. Thank you for your patronage. Я не буду особо Thank you for your patronage. запариваться. Зато всю коллекцию откроем. Ну и немножко бабок тоже отбили. Glad you were able to stop by. Revelio. A pile of gold. I must be on the right track.
It looks as if the thief took more than they could carry. Who would have thought that butterflies of all things would lead someone to treasure? Revelio. More gold. I must be getting closer. Revelio. What am I doing here? This patrol is worthless. Ну, хоть золотишко подлутаем. Petrificus totalis. Используйте пыточное заклятие на горящем враге. Revelio. А ты здесь один? Нет, блин, если я тебя сейчас... Petrificus totalis. Сюда ж гопники налетят. Ranrock has fooled you all. To your demise. Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Ну, скорее всего, нам в пещеру. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Да развались ты. Revelio. А, нет, след монет ведет дальше, походу. Угу. Revelio. И пещерки обнесем. Все обнесем. Revelio. Так, а здесь что сделать надо? This looks intriguing. Levioso.
Confringo. Revelio. Интересно. Depulso. Revelio. Depulso. А, вон оно что. Wingardium Leviosa. Revelio. Все, понял. Спасибо за наводку. До свидания. Revelio. А дальше куда? Так, нам еще надо превратить атаку прервите атаку дворняги с использованием депульса. Depulso. Да хорош. Revelio. А, вон еще бабки валяются, ладно. Up for a bit of dying, are we? Ah, but if you don't fill up so much, you can actually go further. It's true. Eat a big meal, you'll be slowed down, but eat light and you'll be swift. But who want Frank? You will regret coming here. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Confringo. That's the student who released us. I shall avenge Levioso. your Protego. and utterly is the student from the town. You will put me on the... That's the student who uses... Won't get away with that. Levioso. Confringo. I shall avenge your death. Confringo. Ну ладно. Ну хорош. Ну я успел выхилиться.
Так, сейчас, пока мы грузимся. Куда нас бросило? А, перед лагерем прям бросило. Хорошо. An intruder! One of the best meals I've ever eaten. Ну что-то их здесь прям овер до хрена. Oi! Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Who's... I know I heard something. Confringo! Levioso! Glacier! No, that's embarrassing, isn't it? You are Confringo! back me and never... Expelliarmus! Levioso! You're really not very good at this, are you? Expelliarmus! Protego! Confringo! Levioso! I won't rest until you... Glacius! Ranrock won't be stopped! Protego! No! Confringo! Revelio! Is that the best you can do? Pathetic. Сволочи. How long for a bacon and mushroom stew? Revelio. Suffering, do you? Bring me 12 humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Petrificus totalis! Revelio! Глазастый, а? Petrificus totalis! Someone there? The wizards will have no choice but to submit to us. Nothing to see now. Is somebody there? Hello?
Revelio. Petrificus totalis. Revelio. Где страница-то? Написано, что где-то здесь страница есть. Где-то внизу. Ладно, не будем отвлекаться. Итак, уже отвлеклись достаточно. Revelio. A niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Нюхлер. Revelio. That must be the Haggerty family heirloom. Вот кто стырил-то это все дело. Поймайте вора. Одеты. Revelio. Куда ты убежал, Нюхля? Revelio. Где он? Do cooperate, won't you? Revelio. Куда смылся мелкий? Revelio. Wingardium Leviosa.
Wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief, and his heirloom's coming home. Жопка маленькая. Нюхлером оказался. I've always said that travel broadens the mind. Не, ну квестик прикольный на самом деле. Must have snuck in after I fell asleep. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. If you work all day with your hands, you're no better than a muggle. It's like a place right out of a storybook. Так, а на метле-то можно туда долететь? Что-то я, кстати, это... What? How nice of you to stop by. Does Hogwarts teach you haven't had mushroom stew like what my mother used to make? I should dismount. Хорош. Wingardium Leviosa. Confringo. That's just the beginning. Levioso. Confringo. Expelliarmus. My wand! Что, бедный, палочку потерял, да? Rather unwise coming back this way. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Confringo. You're like a Expelliarmus. glum bumble beneath my feet. I won't rest until you're dead. Confringo. You've one less follower, Ranrock. Ладно, халявный целебный отвар. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Over here!
Я тут, правда, уже немножко помесился, профессор Фиг. Ну, как бы и фиг с вами. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Ну почему? Мы же в Гриффиндоре. Давай, слабоумие и отвага, блин. Мы же с тобой, дед. Хуярим напропалую, чё ты? Revelio. One less shit. You can't stop Ranrock's rebellion! You don't believe you can defeat me, do you? Expelliarmus. Deposo. You won't get away with that. Expulso. Descendo. Ah, up there. Revelio. That's our way in. Wingardium Leviosa. Revelio. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Козёл. У меня больше слов нет. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Какие все прямо это? Блин. Any special words you want me to pass on to your mum? Levioso, Confringo, Expelliarmus. Levioso. No more happy days for you. Come in here. Confringo. Protego. Что-то у вас здесь дохуя, вам не кажется? На нас двоих-то. Confringo. Expelliarmus. I'm just warming up. Levioso.
This is your first duel. Expelliarmus! Of inspiration. Levioso! Задолбал. Pick the wrong person to duel today. Блять. Уроды. I'm famished. Any special words you want me to pass on to your mum? Expelliarmus! Confringo! Levioso! Really? Glacius! Expelliarmus! Confringo! Who's that? I'll bury you in the deepest vault. Levioso! Protego! Howie? Is that the best you Confringo! can do? You're no match for me. What are your faults? Confringo! Levioso! Expelliarmus! Give it back. Confringo! You are terribly outmatched! Up for a bit of die! Expelliarmus! Confringo! Found me a rat. Quite conductive, aren't we? Protego! You little brat! I hope it was worth it. Ah, how delightful. Врагов более высокого уровня будет труднее. Спасибо. I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Wait. Any special words you want me to pass on to your mum? Expelliarmus! Might want to look up. Another pitiful beast caught in my trap. Levioso! And it's Glacius! Confringo! You're going to regret that. Protego! How childish! Impressive. Ha ha! Time to Confringo! teach someone a lesson! Do you think this is funny? You can't hold out for... Reducto! How did that feel? Назад. Expelliarmus! Confringo! Had Protego! enough? Head in the clouds, this one! I think I might rather enjoy this. Expelliarmus! Exciting. Stay in school next time. Зараза. Сколько можно здесь лошиться? I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Any special words you want me to pass on to your mum? Expelliarmus! Protego! Flash of inspiration. Why is A lamb to the slaughter. Oh, no! How nice of you одного to stop развоплотили. by. To Confringo! your knees. Levioso! You won't survive! Confringo! Oh, I'm gonna enjoy this. Expelliarmus! Levioso! Stop that right now. Confringo! I won't rest until you... Levioso! Expelliarmus! Just Expulso! no! Confringo. I will make you... Depulso! I won't rest. Protego! Get a cut. I'll watch the light go out. Expelliarmus! Clumsy little fool. Expulso! Confringo! That's just the beginning.
No! Enjoy suffering, do you? Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Disarm my Glacius! wand? How embarrassing! Levioso! You've made a grave mistake. Confringo! Release Expelliarmus! me! No! Levioso! Reducto! Damn you! Reducto! Up for a bit of dying, are we? Protego! Ranrock will unite us! Confringo! Expelliarmus! Confringo. Nice try! Confringo. Protego! Levioso. Well, this doesn't hurt. Confringo! What's the point of this exactly? Go! Ranrock won't be stopped. Confringo. Deposo. Expulso. Хорош. Revelio! Дед, выйти дай. Не вижу ничего. I don't like the looks of that encampment. Revelio! 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 Only following orders. Leave you at his own direction if you don't mind. Confringo! Lumos! I suppose that's the quick way down. Revelio! I didn't touch your helm, but thank you for making me the first object of your suspicion. Friends are now, don't I? Ну что, давай посмотрим, что нас тут ждет. I'd seen Bakar's tower countless times. Never goblin tracks. Revelio. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here?
Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Вот он ты. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Фига, давай. Хуярь отсюда. Видишь, у нас взрослый разговор. Revelio. I would join you if I could. I shall await your arrival Взрослые in дядьки the пошли map. разбираться. Сейчас нас отмудохают там, правда. Но это будет потом. Revelio. Красиво тут, однако. И шо, блядь, изменилось? Expelliarmus! I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Accio! Wingardium Leviosa! Depulso! Lumos! Accio! Wingardium Leviosa!
Revelio. И шо тут? Revelio. Accio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Допустим. Допустим. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium. Is there any way to reposition this archway? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Как тебе открыть-то, ляцкий рот?
Возможно, так. Хорошо. Нет, здесь тоже все закрыто. Так, хуй с ним, колонку мы отодвинули, ладно. Accio! Wingardium Leviosa! Ой, дурак, блядь. Ой, дурак, пиздец, дурак. Lumos! Пиздец, ебанутый. Ты просто так или ты босс? Confringo! Expelliarmus! Levioso! Glacius! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! Levioso! Glacius!
I believe I need to proceed to the left here, but how? Почитал отзывы в Стиме, народ какой-то звезданутый на голову. Из сказки хотели Месилова, Рубилова и Кровищу. Но это, блядь, их проблемы. Чё только в одну сторону, а во вторую? Revelio. Ебать, что это происходит? Revelio. Одним не хватило крови, другим элитной мебели в Хогвартсе, расставленной именитыми дизайнерами. Да и хуй на них. Ну допустим, мне сюда надо было, хорошо. Там была просто статуя. Revelio. Так, сейчас я отползу на 2 минуты. Да я просто расстроена, что люди совсем без мозгов стали. Ну вообще так-то да, совсем без мозгов стали. Ты давно ты только сейчас об этом узнала? Как бы, блядь. Всегда люди делились как бы на 2 лагеря. Одним не хватает того, а другим не хватает этого. И потом холивары начинаются. А так, на самом деле, ну я просто не знаю, что от этой игрушки, ну, они ожидали. Тут и так с каждым разом, типа, загадки все сложнее. И если ты поставишь себе, типа, ну, уровень сложности хард, ложишься тут с одной тычки, ну и, типа, делай, что хочешь. Вот в этом плане. Нет, конечно, как-то надеялась, что ли. Ну вот. Бля, опять эти дрюченые колонны. И куда тебя нахуй надо поставить? There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Ты что такое? Confringo! Glacius!
Спасибо. Confring. Glacius, Confringo, Expelliarmus. Glacius, Confringo, Expelliarmus. Glacius, Confringo, Expelliarmus. Так, у меня успела анимация пойти. Хорошо, а вот это нехорошо. Levioso, Glacius, Confringo, Expelliarmus. Glacius, Confringo, Levioso, Expelliarmus. Confringo, Glacius, Expelliarmus. Развалились. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. А, все понял. Accio, Wingardium Leviosa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Levioso. Lumos. Accio, Wingardium Leviosa. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. Accio, Wingardium Leviosa.
Accio. Wingardium Leviosa. Bolso. Accio. Wingardium Leviosa. Блять, не понимаю. Солнце, я спать заебалась за день. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо, что приходил. Accio. Wingardium Leviosa. Вот так вот надо было сделать. Revelio. Depulso. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Дождался. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Так, сначала смотрим. А потом уже чешем, куда нам не надо. Revelio. И больше тут ни хрена нет. 2 отвара.
Accio. Wingardium Leviosa. Ну, допустим, сундук я собрал. А, ну то есть все просто, да? Ать. Секунду. Пять зелий. Сейчас что-то будет. Да. Спасибо. Depulso. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Glacius. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Levioso. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus.
Glacius! Confringo! Мать моя дорогая, блядь, опять ты вылез. Levioso! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Levioso! Говна кусок. Revelio! Levioso! Confringo! 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 Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Glacius! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Confringo! Levioso! Glacius! Stupefy! Protego! Stupefy! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Stupefy! Stupefy!
Confringo! Stupefy! Expelliarmus! Protego! Confringo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! What a relief. Действительно. На последней хилке заломал это чудовище, блядь. Фу. Revelio. I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ни хреново так.
You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Так, ну и да, на сегодня тогда действительно все. Основной квест прошли, испытания закончили. Ой, зима уже. Нифига. Себе, сказал я себе. И очки цвет поменяли. Так, ну чё, нам что-нибудь новое дадут? Да, доступно новое задание. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Хорошо, но это все будет завтра. Это уже все будет и завтра. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо всем тем, кто был. Спасибо всем тем, кто смотрел. Завтра, надеюсь, мы продолжим. А на сегодня мы заканчиваем. Всем доброй ночи, котятки. Сладких, мурчащих снов.